I have my safety helmet on. Now I will be going inside the silver mine. The tunnel is so small that only one person can go in up and down, and it's very risky. Like you have to keep your head watch because somewhere here you can see this is how the mining was being done by the worker. Holy God, you can see this is a tunnel having the water here. Where? So there is no person who will basically drive the boat. This is like electrically driven boat. And right now, we are all in the boat now. And I'm also sitting in the boat now. Freezing cold. You can see everywhere is ice. Welcome to the new vlog, and today I'll be taking you to the silver mine. And this silver mine is in Tarnowskie Góry town. And this Tarnowskie Góry town is in Poland, and this town is recognized as a UNESCO World Heritage Site, especially for the silver mine here. And in order to reach here, you can come by train from Warsaw or from Krakow or from Katowice. So Warsaw is very far from this silver mine. Krakow is near from, and Katowice also is very near. From Katowice to Tarnowskie Góry is about 30 minutes by bus. Right now it's winter and the temperature is in minus. Let me show you the beautiful view of this place. You can see everywhere is the snow. Everywhere is snow, and the place looks really beautiful. And this is the silver mine, and you can one can enter inside, and then the guide will take you for the tour in the silver mine. This silver mine was basically started in 12th century, and the time when it was started, at that time it was a village, and because of the heavy extraction of these precious metals like silver, lead and zinc led to the economic boom of this place. As a result, this village converted into the town. I have my safety helmet on. Now I will be going inside the silver mine. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Będziemy jechać 20 sekund windą na głębokość 40,5 metra. Na budynku to jest 15-16 metrów. Pięter. Prędkość przejazdu 2 metry na sekundę. W kopalniach czynnych górnicy jadą tak od 6 wzwyż najczęściej. Maksymalnie 12 metrów. Zapraszam. Bardzo proszę przejść tutaj na lewo, za tą białą linię, bardzo proszę. I witam Państwa pod ziemią. Szczęść Boże! Tak się górnicy po drodze pod ziemią pozdrawiają. Jeśli kogoś spotkamy, no to można się w ten sposób pozdrowić. A zjechaliśmy szybem Anią na głębokość 40,5 metra. Głębiej już nie jest, to jest najniższy poziom. No i za chwilkę ruszymy na trasę turystyczną. Ja będę szedł pierwszy, a wy idziecie za mną gęsiego, dlatego że są wąskie te chodniki, niskie, trzeba uważać na głowę, trzeba uważać również na ubrania, żeby się nie wybrudzić, bo po ścianach cieknie
no to zapraszam. Po drodze nie dotykajcie żadnych kabelków, lamp, to są urządzenia elektryczne, które są bardzo bezpieczne, ale tak na wszelki wypadek do tych rzeczy się nie. Zapraszam. Now we have come to the bottom of the now we have come to the ground floor, that is 40.5 meter below the surface of the earth, and here is this narrow tunnel through which we are going, and the tunnel is very narrow, and you can see the surfaces are uneven, and I think the tunnel is so small that only one person can go in up and down, and it's very risky, like you have to keep your head watch because somewhere the wall is a little bit more down. It's like it's even I can touch my hand, so I have to keep my head watch. So I have to keep watch. So I have to pay attention on the wall above, because at many places it's lower. So it's exciting as well. As you can see, here you can see this is how the mining was being done by the worker, and this is how it looks like. And here you can see people who are doing the mining. With the artificial lamp. So they were mining almost 10 or 12 hours a day in darkness with such a small light. You can see how the mine looks like that side. The mine surface, the ceiling part is well supported by this metal pillar. So the ceiling is well supported by the iron pillar. You can see the different section of mining area.
can see there is a lamp used in hand by the miner. Here you can see how deep the mining is being done. At these places also. And now this ceiling is supported by the wooden log just to stop them from falling. Here you can see this is the trolley, and this trolley basically used to transport the raw material from the deep in the mine to the place from where this can be picked up to the surface. And this is how the trolley looks like. Holy God, you can see this is a tunnel having the water here. This tunnel is completely full with water. Here you can see another tunnel which is completely filled with water. Kilka słów na temat świętej Barbary, która jest patronką górników, dlatego że Barbara jest patronką nagłej śmierci w kościele katolickim, dlatego It is said that the water management system was so well designed here in the early 16th and 17th century that it stopped, that it prevented the mine from the flooding, and it is said that it was really a marvelous engineering design by the engineers of that time. And here you can see there is a boat coming, so we will be going in this boat from this part of the mine to the another part of the mine. So I'm very excited for that. And you can see this boat is driven by the wire. So there is no person who will basically drive the boat. This is like electrically driven boat. And right now we are all in the boat now, and I am also sitting in the boat now, and then we will see how the boat starts. And the boat has started now. This is how the boat is starting now. And so you can see few of the tunnels were basically flooded with the water, and basically the engineers designed the tunnel in such a way that those flooded with the water didn't flooded the whole mines. So it was an engineering marvel by the engineers of that time that prevented the mines from the flooding. This boat ride is almost like 230-meter long, so it's quite long boat ride. You can imagine like mining at these places. Mining at these places would be really quite difficult, especially when there is a deep water like this. And it's so dark and scary.
1 ład, to jest około 2 metrów. No więc tworzył You się can see wówczas składa those do wet około surfaces 70 metrów i to było where pole the water is górnicze dripping. tego barka, w obszarze którego mógł pracować. Więc drążył swój szyb, a te pierwsze szyby w XV wieku w przekroju najczęściej miały kształt elipsy o wymiarach około 1,5 na 2,5 metra. W kilku metrach drążenia szybu pojawiała się w nim woda. Im głębiej, coraz więcej tej wody było, także na kilkunastu metrach już taki był silny przypływ wody, że barek nie nadążał z jej wyciąganiem, zalewała mu miejsce pracy. No i powietrze You też can z see trudem the docierało temperature is do so naszych low here that Więc the water musiał has po prostu frozen here. opuścić i obok zaczynał krążyć. To już było super. Ale w So tym extracting czasie the precious mieście metal is zaczęły not wysychać easy. studnie. They are Okazało się, always że woda hidden z at a ręcznych place studni spłynęła do kopalni i odpłynęła do rzeki. it's difficult to reach. Pierwsze wyrobiska były na głębokości kilkunastu metrów. No i w mieście zabrakło wody. Ale poradzili sobie, bo wydrążyli jedną głębszą studnię bezpośrednio Here you nad can szkołą. see how I ta narrow the studnia place is. do dziś jest na naszym And the boat is driving through this No i narrow wówczas place. wszyscy mieszkańcy przychodzili do jedynej studni w mieście i stamtąd nabierali wodę, odnosili do swych domów. No było to troszkę uciążliwe, dlatego przy studni postawili kierat i konie w kieracie pracując wyciągały wodę na powierzchnię. No powolutku już zbliżamy się do przystani przy szybie Żmija. Za chwilkę do tego szybu podejdziemy i tam jeszcze kilka zdań. Straszy coś mi tutaj pali. To przygotowują tutaj widzę mechanicy linę do wymiany. Do jednej And we are finishing this boat right now. raz w roku I think wymieniamy to. we have come to the Ale end jeszcze part się nigdy nie zerwało, bo tak profilaktycznie. of the boat ride. Looks like. Można wysiadać. And yes. Uwaga, łódki odpływają. Proszę odsunąć się od toru. Bardzo dalej. A jak kogoś interesuje, to tam jest napęd. And now the boat is going to the starting place. And this is electrically driven boat. So the boat is pulled through this rope. Mówiłem Państwu, że jest 10 stopni w kopalni, ale nie przejdzie. Here the temperature has dropped more. Tu jest I can chłodniej, feel it. dlatego, że tutaj jest The temperature has szyb, dropped który here a jest lot. szybem wentylacyjnym. And I can feel Na it. powierzchni są wentylatory, które wtłaczają tutaj powietrze. No na dole, na górze mamy 0, to tutaj jest chłodniej. Ale latem, kiedy jest 35 stopni na górze, wcale nie jest cieplej. Może nieco jak teraz, ale jest zimno wszędzie 10 stopni. Ten szyb jest również... Here you can see another mine part which is deep inside. And you can see how narrow it is. And you can imagine how difficult it was for the miner to go at that place and do the mining where the temperature is now almost 0 degrees Celsius. Here the temperature is really very low, around 0 degrees Celsius. Chodnik transportowy, który prowadzi aż tam do szybu see here. Trzeźworze, gdzie At dodaliśmy this part of the wysokość tunnel, the około temperature is 100 really very No low. więc nikt tutaj i nie pracował, i nie przechodził stojąc, bo to przeciągali galenę w jedną czy w drugą stronę na te główne chodniki, na których były później wózki, wkładano do wózki.
No, przejść się dało, niekoniecznie musiało to być wygodne. A po to tracić siły na dążenie wysokiego. Here you can see there is another tunnel going through this. That's very low. It's difficult for us to even go Chodzi mi o to, into że that wychodzimy tunnel. po wybetonowanej trasie jest równo prosto, a dawniej to chodniki wyglądają tak. Poza trasą turystyczną też wszystko tak wygląda. Jest woda, jest błoto, są nierówności. Dawniej gumowców nie było, więc wyobraźmy sobie te 12 godzin pracy w czymś takim, jakichś skórzanych trzelikach, drewnianych, tak to wyglądało. Proszę Państwa, w tej kopalni już używano materiałów wybuchowych, więc posłuchajmy, jak to się odbywało. Ręcznie wykuwano otwory strzałowe na głębokość łokcia i to trwało około 12 godzin drążenie jednego otworu. A tych otworów co najmniej 3 trzeba było wykuć. Następnie wkładano materiał wybuchowy, wsypywano, zatykano otwór przybitką, podpalano, ostrzeżenie, ląd już płonie, co zaraz będą 2 wybuchy. Po wybuchach oczekiwali chwilę w ukryciu, żeby się przewietrzyło, no a później wychodzili i rozglądali się, czy gdzieś pokazała się galena. I tu mamy trzecie miejsce, świecę latarką, gdzie jest ta galena. Takich miejsc na trasie turystycznej mamy tylko 3, ale poza trasą, no to jeszcze jest sporo takich miejsc, gdzie ta galena jest, ale to są dosłownie już takie śladowe ilości. No i dlatego już nie opłaciło się tego wydobywać i ostatni właściciel kopalni, którym już był książę Henryk von Donnesmarck, przemysłowiec śląski, zamknął ją w 1913 roku. Po zamknięciu kopalni wybuchła I wojna światowa, po której Polska odzyskała niepodległość, a Śląsk dopiero w 1922 roku w wyniku plebiscytu podzielono na 2 części. Tarnowskie Góry zostały włączone do niepodległej Polski i kopalnia stała się majątkiem Skarbu Państwa Polskiego. Więc wznowione wydobycie. W 1923 roku powstaje przedsiębiorstwo Polska Huta Skarbowa Ołowu i Srebra w Tarnowskich Górach. I przez 3 lata jeszcze wydobywano galenę. Ale koszty wciąż rosły, zyski spadały i mimo wszystko trzeba było to zamknąć w 1926 roku i to był dosłownie koniec górnictwa uczciowego w Tarnowskich Górach. Zapraszam. Here you can see this tunnel is little bit weak. I think that's why it's being supported by different kind of beam. You can see these are being supported just to stop them from falling. And earlier this mining here the bomb was used for the mining purpose, and that's why here you can see the deep bigger mines. And here you can see another tunnel which is also very narrow. Here you can see this part of the mine of the tunnel. It looks like artificially well made on the both side in the oval shape. And here is again both side is being protected by this artificial structure, metal structure. Looks like these iron rods are rusting.
So looks like that's all from the silver mine. So see you in the next video now. Till then, bye bye, take care. Commuting from Tarnowskie Góry railway station to the silver mine is difficult. There is no public transport, so you have to book a taxi to go there. So I book a taxi to go there and come from there, and it's really cold, so I have to take the taxi. There is no way because it's really cold, freezing cold. You can see everywhere is ice. It's really fucking cold. It's really very cold. You can see everywhere is too cold. And now I will be taking train to go to Zurich, and from there I will be taking train to Warsaw.